musst du ein neues nehmen. Warum? Naja, weil sonst fängst du an am Ende des Spiels. Am Ende? Na, das ist unser Spiel, wir haben das durchgespielt. Ich weiß nicht, was du da gerade machst. Aber was passiert denn am Ende? Da ist das Spiel durch. Aber was macht man am Ende? Was ist das Letzte, das man da macht? Na, dich entscheiden, ob du das Schiff, glaube ich, ob du die kaputt machst auf dem Schiff oder nicht. Und wenn du Nein sagst? Dann machst du sie nicht kaputt. Aber welche? Die Tikon. Was hast du gesagt? Ne, wir haben die gerettet. Dann. Captain's Log, Stardate 579. Spielst du das jetzt auf der PS5 oder auf der PS4? Auf der PS4 hat Alex das angemacht. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. Darf ich? Nein. Danke. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy, the nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Hallo. Our new first officer is en route to the Resurgence. Jara Ryder. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew. Ja, die spielt nur. Ja. Dein Hafen. 2? Ja. Zwei Figuren spielen. Ja. Hier und eine andere. Eine andere. Thanks. No problem. Spielt man. Ne. I'm not great with flying. But these little shuttles are the worst. Was habt ihr gemacht? Weiß ich nicht mehr. Marco, weißt du das noch? Was? Hast du irgendwas? Keine Ahnung. Okay. Und was willst du? I've seen this. Stick around in Starfleet and you'll be sure to see worse than this. I have. And you're here to talk about it. In the flesh. That's good. Sorry, I'm a little anxious. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. It won't be easy for Jara to step in at the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the XO this ship needs. Was ist das? Man hat die Musik und die Soundeffekte ein bisschen leiser, damit die Stimmen ein bisschen besser zu hören sind. Gut. Ist das ganze Spiel so, dass man einfach so wie ein Video oder eine Folge? Ne, da hast du auch Sachen so
wo du schießen musst mit dem Phaser und rumlaufen musst, aber das ist nicht viel. Das sieht cool aus. Seitwärts laufen. Commander? I'm not usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you've heard of the Torvalin test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Not just in my class. I mean, all time. In the history of the academy. So, there's that. Ich glaube, wir hatten Simulations Don't Count genommen, oder? Only top 20, huh? So I guess there's room for improvement. Well, it's really, really hard. So I've heard. Ich hätte das Square genommen. Okay, dann musst du sagen, wenn du das Very willst. impressive. Hätte ich Please genommen. place your hand here. Hold it there for a few seconds. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvalin test. You finished in what, like the top 3? That would be me. Now I'm really... It's an honor to meet you, Commander. Sorry, I didn't realize before. I just came off the shuttle and was glad to be on solid ground, Was hast du genommen? so to speak. Ich glaube, The Pleasure ist mine. I was in first place. When people say top 3, what they really mean is third place. I'm not first, so there's always room for improvement. I'll, keep working then. I believe Commander Ermot is expecting you. He's in the concourse just ahead. See you on the Resolute. Good day, Commander. Oh, Ach, die sind auch losgelaufen, wenn ich losgelaufen bin. Lustig. If I remember my briefing, Commander Ermot is a Bolian, so I'm looking for someone with blue skin. Excuse me. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. I'm Commander Jan Ermot, Operations Officer on the Resolute. Commander? I hope there wasn't too much trouble getting here. This storm isn't making anything easy for us right now. I know conditions are less than ideal at the moment. Hatten wir genommen It was fine, Marco? Oder I can take it, ich weiß es nicht. mach einfach halt Bank. Ich habe nichts verstanden, was Marco gesagt hat. Hast du irgendwas verstanden, was Marco gesagt hat? Nein. Marco, wir haben gar nichts verstanden, was du gesagt hast. Du klingst irgendwie ganz komisch gerade. Ich frage ihn wieder, haben Sie Dreieck genommen oder Sie haben Kreuz genommen? Dreieck haben wir genommen. Okay. It was fun. It was a bit bumpy, but otherwise okay. My apologies. This storm is unlike anything I've seen before. Oder was ist heute mit We're grateful you were able to come fill our first officer vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Coming from a premier starship to our local research vessel.
Daran erinnere mich überhaupt nicht mehr, Marco. Aber ich glaube, wir haben Spammy the Flattery genommen, oder? Warte. Nein, ich habe diese Flattery genommen. Was passiert? Weil das weiß ich, weil das musste ich beantworten. Also was hast du genommen? Ich habe Viereck genommen. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja genau, das habe ich ja gesagt. Ach so, ich dachte, okay, dann war die Verbindung schon vielleicht, dass du gesagt, nein, ich habe Spammy the Flattery genommen. Okay, also Dreieck oder X. X. I'll do my best to live up to expectations. Oh, I'm sure you'll do just fine. And if I can help in any way, just let me know. The USS Resolute. She may not look like much compared to the bigger ships, but as far as science vessels go, she can more than hold her own. And she doesn't look so bad, considering 6 months ago she was nearly cracked in half, venting plasma, fighting for her life. Weil es immer einen Spielstand gibt, bevor du das Spiel durch hast. Bei The allen equipment Spielen. malfunction. An accident suggests fault. Was wäre da passiert? Außer jetzt in so Spielen, die automatisch weitermachen. It was a planned test, but the warp core was pushed beyond its limits. It destabilized the dilithium, there was a runaway reaction, and the warp bubble deformed. We thought we could reach a higher resonant frequency, but it was more than she could handle. Magst du das Spiel? Das war's? Cost us our first officer and 22 of our crew. Was war die was At the end of the day, we're all responsible for each other. That's what it Die means to be a Geschichte. crew. Ich glaube, wir haben I'm Sorry for Your Loss genommen. It could. Wir hatten Dreieck genommen, genau. That's a high price. That's a high price. That's a high. To have lost so many lives. That's a high price to pay. Too high by any estimation. But there's nothing that can be done about it now except get back to work. And make sure it never happens again. Listen. I realize you've known Captain Solano for quite some time. And I'm glad you're ready to bring your best. But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake, that he should have promoted from within. So you might want to tread lightly at first. Until they come to value your contributions as much as he does. Ich glaube, wir hatten Viereck genommen. Oder, Marco, was hast du dann genommen? Thanks for the heads up. Okay. Thank you. Nein, das hätte Always das good nicht to so have a gemacht. sense for Und what ich you're glaube, du walking hast into. Viereck genommen. I just thought you ought to know. I appreciate it. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the Hotari region. I'll let the captain brief you on board. I know he's eager to see you. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. There's still so much to do. Oh Gott, das ist ja super realistisch. Gut. Dass man da Knöpfe drücken muss und so, damit man jetzt. Stuck. Man just the spielt thing. ihn auch, ne? Mhm. Kann ich das machen? Ja. Klar kannst du das machen. Muss R2 drücken.
das war... Is that? Jetzt ist das Spiel zu Ende. Das war's. Da haben wir gespeichert. I thought the thing was totally fried. Nice work. Diesmal muss aber den Überschraubschlüssel oder was es da war auffangen. Genau, ich versuche das, habe ich mir auch gedacht. Muss ich versuchen. The boss wants us down in engineering. Was? Like, now. Musst du gleich. Da hinten fällt was vom Shuttle und ich hatte den Controller weggelegt und deswegen ist es einfach runtergefallen. Als du das letztes Mal gespielt hast. Ja, wieso? Come on! Da war das hier. Hey Diaz, have you seen a hyperspanner around here? I last saw it near the shuttle, Ptarmigan. I'll let Carter you know. Diaz! War das nicht hier? Hier. War das? Ja, das war das. Ist mir letztes Mal runtergefallen. Und zwischen das Shuttle und die Warp diese gefallen. Was war dann passiert? Nur dann lag das einfach. Die Frau hat nicht mal Danke gesagt, das war nicht nett. Lass das einfach rein. Der ging nach hinten. Wer ging nach hinten? Der eine Typ ging rückwärts. Ob das so sein sollte, weiß ich nicht. Engineering. I heard the new XO just arrived. Won't be long before we get underway. I just hope whatever Chovak called us down for, it's something good. I can never tell. I'd rather not end up Wolltest du degousing auch plasma Autos oder was manifolds. habt ihr genommen? Hanging upside down makes me queasy. Okay, dann. Dann muss ja jetzt Marco, dann musst du das gewesen sein. Was hast du gesagt? We can handle anything oder? Marco. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben nicht hier 100 Upgrade genommen. What's the matter, Millie? Afraid of a little hard work? A little hard work? Really? A little? 6 months of putting this ship back together is a lot of hard work. Yeah, and here we are. Just about ready to go. Looks like we got here before. Lieutenant Commander Chovak. We were just looking for you, Commander. Petty Officers Ed Solar, Diaz. I was beginning to think you would be late. We are all hands on deck right now, which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Ed Solar on repeated occasions. Ich weiß nicht mehr, ob wir Dreieck oder X genommen haben, aber Viereck haben wir nicht genommen. Viereck. Commander Chovak, isn't it true that if we were almost late, it categorically means that we were not late? That is correct, Mr. Diaz. I mean, if anything, Ed Solar and I are following the schedule to the letter. Yes, perhaps I should adjust the schedule accordingly. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off duty?
Equip yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal performance. The subspace distortions and ionic interference. Marco, ich rufe dich gleich zurück. Okay. Was wollte die? Marco, hörst du uns? Marco? Okay, jetzt kannst du uns hören. Der Mama wollte sagen, dass sie in, was weiß ich, einer halben Stunde ungefähr kommt. Ungefähr, ja? Deswegen ist es. Are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of Ich emission. habe gesehen, dass ich mich gar nicht hören konnte in der ganzen Zeit, weil ich außerdem das Mikrofon auf stumm geschaltet habe. Ach so, deswegen, ja, weil wir hatten dich ein paar Sachen gefragt oder einige Sachen gefragt. Und Ja, und ich habe geantwortet. Ja. und wir mussten dann selber entscheiden, nach dem, was wir dachten, dass du sagst. Ich glaube, hier haben wir We'll Be Ready gemacht, oder? Oder You Sound Worried? Weiß ich nicht, muss ich gerade mal gucken, weil ich bin gerade in der Küche. Lass mich mal gucken. Ich glaube, wir haben nicht gemacht The Storm Will Pass. Ich glaube, wir haben Dreieck genommen. Okay, Marco meinte, er hat Dreieck genommen. Also dann We'll Be Ready oder The Storm Will The Pass? storm will pass. Commander, if this energy storm is causing problems here at Space Dock, what does that say about what we're gonna find when we head out there for real? Shouldn't we let this storm pass? Long-range sensors show that conditions will indeed be more severe at our Will the destination, storm pass up? the Hotari system. Thusly, we are taking all necessary precautions. Ja, natürlich wird er vorbeigehen, aber das ist nicht natürlich. Do not delay. Der wird Yes, gemacht. Commander Chobak. All hands on deck. What's that? All hands on deck. That's what Chobak said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out with the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. Consequences be damned. Haben wir hier You Worry Too Much gemacht, Marco? Oder So It's On Us Now? So wie soll das denn? Gute Frage, ich weiß das nicht mehr. Aber Dreieck haben wir nicht genommen, ne? Nein, Dreieck haben wir nicht gemacht. Can't get an argument from me, Nelly. Sure seems like everyone's still scrambling. And I get it. When has a remake ever gone off without a hitch? But this isn't just any old reboot or any old relaunch. Oh. Excuse me. A lot of new faces. Und was Das hat wäre er jetzt gemacht? natürlich gut. Ich weiß natürlich nicht, ob das alles einzeln angezeigt wurde, aber du hättest doch irgendwie diese Auswertung bekommen am Ende. Es wäre gut, wenn du die noch irgendwie hättest, damit du dann da sehen könntest. Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Und da war auch nicht alles zu sehen, jedes Choice. Ach so, okay. Ich glaube, the venue changed. They seem alright. Something that happened 6 months ago while they were off on another Nein, ich ship. glaube, das habt ihr genommen. Ach That's so. nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Hold on. Now there's an old face I didn't expect to see again.
Hey, Miranda. You weren't gonna leave without me, were you? Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Transfer came in the last minute, so I figured I'd slum it on these ones. Looks like you got her back together pretty nicely. I wasn't sure what to expect. Wir haben Welcome Aboard genommen. Es ist sehr laut, was du mit der Matte machst. Wir hatten Welcome Aboard genommen. Don't insult my ship. Okay. Don't talk badly about one of the best ships in all of Starfleet. We've rebuilt enough of her by now. She better be one of the best. We'll see about that. But I am glad to be here. He still owes me a bottle of Dorian brandy. Don't think I forgot. Oh yeah, it's coming back to me now. Maybe Carter can rustle up that bottle and we can give you a proper welcome. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. Here, let me help you. So what's the word? Are you back in the security rotation? Yep. Still running with the usual suspects. Whoa. Good to go. Ja, das stimmt. See you on the other side. Du, was war das? Das war das Kraftfeld, weil die gehen jetzt in den Weltraum und damit die Luft nicht komplett rausgesaugt wird aus dem Land. Activating magnetic souls. Warum hat das gerade so... Weil das irgendwie rumleckt, das Spiel immer wieder. Deswegen wollte ich das auf der PS5 probieren. Habt ihr's? Nee. Gott, jetzt kann ich das machen? Na klar. Schatzi, na klar kannst du spielen, selbstverständlich. Du kannst das Spiel steuern. Wenn du stirbst, kannst du resetten. Das ist nicht das Problem. Du kannst alles Stirbt machen. man bitte? Na, wenn du failst, wenn du erschossen wirst vom Phaser oder irgendwie ein Unfall passiert. Aber du kannst so oft du willst das probieren. Deswegen, du kannst, wie gesagt, das sieht cool aus, ne? Wie spazieren gehen da. Du kannst das ruhig spielen, Schatz. Du musst nicht denken, dass du da irgendwas wirklich falsch machen kannst. Außer halt bei solchen Sachen, wo was runterfällt, wenn ich schnell genug ist, aber ich glaube, da kam nichts anderes. Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Man kann das Spiel immer wieder spielen. Also, du kannst ruhig spielen, wie du möchtest und aufhören, was du willst. Also gut. Hier haben wir auch noch gerade Frieden. Captain Solano should be here momentarily. You'll have to forgive me, I don't know much about Kobleons. But my understanding is you need a steady supply of duridium to keep your cell structure stabilized, or bad things start to happen. And we have plenty of duridium in sickbay, so there's no risk of running out. Thank you. Feel free to make yourself at home. And help yourself to whatever you like from the replicator. Replikator. Was? Der kann Sachen aus Energie machen. Der Replikator. Also genau, ganz genau, ja. Der kann alles aus Energie machen. Naja, vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viel. Genau, du kannst dir die Replikator benutzen. Kannst du, das haben wir nicht gemacht. R2 musst du machen. Just a sip of something. Oh, wir hatten gar nichts da. Also Raktagino ist bajoranischer Kaffee. Tee, weißt du was es ist? Kaffee weißt du auch. Wie gesagt, Raktagino ist auch Kaffee, aber bajoranischer. Okay, cool. Das haben wir nicht gemacht. That's lovely. Mal sehen, ob er noch mal... Jara Ryder. Oh.
Last time I saw you, it was graduation from the academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel 7 trips around the Necrid Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. And the regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. But, unfortunately, we've had our hands full with the refit. Ich glaube, wir haben genommen, let's just get to work, oder? That would be totally unnecessary. I don't need any pomp and circumstance. Ja, genau, das hatte ich genommen, ja. You're trying to make us more efficient. I like it. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last 6 months. The ship suffered some damage. But not nearly Weil wenn du as eine much Sache as machst, dann ist das schon. Und wir haben uns die Sachen in dem Schrank angeguckt. Und nach einer Sache, die du benutzt, geht das automatisch weiter. Du kannst nur eine Sache benutzen. Was war im Schrank? Da hat sie sich irgendwie die Auszeichnung oder so, die er hatte, ausgeholt. Oder irgendwas hast du sich da angeguckt. Marco, weißt du noch, was sie da auf dem Regal sich angeguckt hat? Tschüss, Marco. Okay, Marco weiß nicht mehr. Vorsicht, dass nicht das runterfällt, ja? Marco? Wir haben gemacht, I don't know the details. Haben wir genommen. I heard that you had an equipment malfunction. Is that what they're calling it? No, that's just someone being generous. If anything, it was a leadership malfunction. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward in warp core technology. 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. What would have been the crowning achievement of my career. Right there, within our grasp. Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. It was my decision to make, and I have to live with the consequences. You want to blame. Ich glaube, das hatten wir genommen. Vorher schon. The crew knew the risks. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. Ich glaube auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, ja. My job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. In my defense, I will say I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO. I think that cost me confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. In diesem Durchgang müssen wir den Captain total toll finden, ne? Also ja. Marco, weißt du noch, was wir genommen haben? Hatten wir genommen, what happens if they don't? Lass mich mal gucken. Also X haben wir ganz bestimmt nicht genommen. Ich glaube, also ich schätze, wir haben 4 genommen. Ich glaube auch, aber wir können jetzt X nehmen, weil wir X. Letztes Mal haben wir den Captain nicht unterstützt dieses Mal. This is your ship and you are the captain. So as far as I'm concerned, whatever you say goes.
That's the kind of support I'm looking for. Look, I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. More positive. Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. Escorting a senior diplomat to Hikari space. Two previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. So it's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. Weil ich habe hier gedrückt. This ionic storm. Our long-range sensors suggested several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hatari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine interference will be exponentially greater. But Aber jetzt ist der Chat die ganze Zeit da. Okay, das müssen wir später reparieren. Was habt ihr genommen? Weiß ich nicht mehr. That's a powerful storm, glaube ich. Warte mal, lass mich mal. Marco, wie macht man, dass der Chat nach einer Minute verschwindet? Weißt du noch, wo das war? Weil Alex hat hier was gelöscht und jetzt... Das musst du in den Einstellungen ändern. Da sind so viele Creeper auf seinem Kopf. Ich sehe das, ja. Was sind Creeper? Creeper! So basically, we're being sent into the eye of a storm, more powerful than anything on record. well, yes. But we're taking every precaution. Yes, But I don't but... want to get ahead of myself. I expect we'll have some rough sledding when we arrive, so I need you to prepare the crew for the worst. Ich habe schon mal präventiv There's just one more thing I want to clarify up front. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't... Marco, weißt du noch, wo das in den Einstellungen war? Weiß ich nicht. Ich starte gerade das Programm hier und das will jetzt gerade updaten. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying. You have my full support. Also du musst da irgendwie auf bearbeiten und dann musst du den Chat. Da ist der Chat. Dann musstest du... It's been a dream Genau, of Chat mine 1 since ist before I can Animation. remember. So I would be Automatisch honored aktiviert. to become a captain someday. Aber wo hast du das? Ich sehe das hier überhaupt nicht unter Chat bei den Einstellungen. Thank you. Du musst die Szene bearbeiten. Du musst auf Bearbeiten drücken. Ach so, da, okay. Genau, und dann kannst du da den Chat auswählen und dann ist dann da... Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Man hat gerade gesehen, ihre Zähne und das Zahnfleisch und so. Ja, du kannst auch in den Kopf reingucken und die Augen und die Zunge von innen sehen. Das haben wir auch. Das ist auch sehr, sehr lustig. Aber ich weiß nicht mehr, wie genau, wo das war, ziemlich am Ende des Spiels, aber du konntest halt in den Kopf reingucken und hast die Augen von innen gesehen und die Zunge, das sah sehr witzig aus. Ich kann gehen.
have your attention for a moment? I'd like to introduce Commander Jara Ryder, new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. One of? Well, what he lacks in humility, he more than makes up for in ability. A pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our Chief Science Officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular basis. Pleasure. Really? Commander Rydek, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian. He's been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. I've been following your career for quite some time, and I look forward to learning as much as I can from you. Was habt ihr gemacht? Ich glaube Dreieck oder Viereck. That's very kind of you to say. I'm happy to be here. Well, I have to admit, one of the reasons I've followed your career is because you're part Kobliat, because of what you've overcome. Starfleet stands up for people who can't defend themselves, and you were one of those people once. But since then, you've done so much to protect our planet. I really admire that. So, you've been something of an inspiration to me. Not that I've done anything close to what you've done. Marco, was haben wir letztes Mal genommen? Ich glaube, ein Wert Inspire You. Das wird sich immer verboten. I don't know what to say. That's incredibly flattering, thank you. I hope someday I can follow in your footsteps. I'm sure you will. And of course, you've already met Commander Irma. Please, do everything you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the starbase. I have an urgent meeting with the starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Schatz, noch 20 Minuten, ja? Ja. Oh, schade. Commander, Chief Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He's sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. We just need your go-ahead. Wenn du L2 drückst, kannst du irgendwie die anderen Optionen sehen. Du musst es gedrückt halten, ob das noch andere Möglichkeiten gibt. Weil dann siehst du, wo die Punkte sind, auch wenn du weit weg bist. L2, was ist L2? Aber siehst du, als ob du nur mit ihm sprechen kannst. Das haben wir aber auch erst spät rausgekriegt, dass wenn du L2 drückst, dann siehst du auch Sachen, die weit weg sind. Mission granted. Lowering structural integrity field now. Entering maintenance mode. Condition blue. Condition violet. The storm is getting worse. Looks like they turned off the SIF. Great. Let's get to that emitter. Ja, die bewegen sich ja nicht. Warte, Marco, meine Mutter ist da. Okay.
vous lavez les mains? Cosa vuoi fare? No. J'ai besoin d'un bras de... Celui-là? Mais avant, laisse-moi juste expliquer papa. Ça, ce sont les habits petits. Ça, ce sont les affaires de l'année dernière d'école. Et ça. Ça, c'est le cahier grand. L'autre, il doit arriver aujourd'hui. Ça, tu as besoin de mettre dans ces affaires pour mardi, je vais voir. On vient. Attends, pourquoi toi tu prends pas parce que c'est toi Ouais, qui tu cherches. voulais regarder? Tu m'as dit la dernière fois. Non, c'est bon parce que je pense que ce sont des exercices que tu fais là-bas, mais tu peux garder ça. Ok, mais tu veux pas d'abord regarder si tu n'as rien à faire? Bah, je peux regarder vite pour que je Ça, oublie pas mardi parce que... regarde. Ça, tu dois mettre dans tes crayons là-bas pour pouvoir faire moins mal. Qu'est-ce que c'est ça? On y va là-bas. C'est un joujou. Ça, c'est pour l'instant. Juste pour regarder si ça va, hein? C'est quoi ça va? C'est quoi ça va? Si ça va, hein? C'est pour mon Geburtstag? Ouais, c'est pour ton Geburtstag. If it fits. Ouais. Ah, faut voir si ça rentre, non? Est-ce que la couleur te plaît? Parce qu'il y avait rose, violet. Non. Juste attends. Ouais, désolé. No, Désolé. don't- On yeah. on voulait pas que tu casses. Tu sais pourquoi? On doit peut-être retourner ça si ça va pas dans ton poignet. Donc si on casse après, on peut pas retourner. Tu comprends? Pour ça qu'on a eu peur. Parce que ça coûte. Combien? Combien? Je sais plus. Où est-ce que ça va encore? Là? C'est bon comme ça ou c'est trop serré? C'est bon. How's the size? Après How's the Pedro fit? ou papa va t'aider à lire tout comment ça marche. Oui, mais on sait. Tu veux que ça soit plus serré ou est-ce que au poignet ça va If you do comme like ça? this, how does it feel? Does it kind of wiggle in your arms? Je pense qu'il y a des ampoules de chaussures. If you do like this, does it move in Ouais, your bah, arm? il dit Kind of, does it pas, shake or pas it les stays chaussettes, firm? mais il a dit que même avec les chaussettes font pas bien. Mais les pansements, peut-être à cause de la chaleur, transpire du pied, ça... Je peux, mais je pense qu'il a dit que ça sent les chaussures qu'il n'aime pas. Donc il y a les noirs, mais sinon il faut acheter d'autres. Tu regardes pour acheter? Bah, on essaye d'abord les noirs parce que qu'est-ce qu'on va Oui, mais maintenant le acheter problème là? des noirs, c'est que c'est trop chaud pour le moment. Non? Bah, mais cette semaine, les températures vont tomber. C'est Et fini. je comprends pas si c'est Oui. bon. Et parce que on doit lire les instructions, hein? Regarde, il y a It's a tout un machine. livre à There's lire. a lot of stuff to learn. Ouais, il y a plein de choses qu'il va faire. Il va compter combien de pas tu fais. je pense- Tu peux y aller dans l'eau avec. Je Tu peux pensais- nager avec. Je pensais que ça allait être un joujou. Bah non, parce que tu vas voir tes joujoux de tes amis. Et tu m'avais dit que tu voulais cette montre comme Ivano. Ah oui, Oh je non. n'ai pas dit que c'était un des plus importants. Ah, donc je peux rendre? Tu veux pas? Aussi, je veux. Non, donc il faut savoir, Alex, parce que je veux pas te donner quelque chose que tu veux pas. Parce que ça, comme je t'ai dit, on veut t'acheter parce que tu voulais. Si tu veux pas, c'est pas grave. Oui ou non? Parce que je peux rendre encore aujourd'hui. Réponds correctement et arrête de faire cette tête-là. Sinon, tu auras 0 cadeau. Maman, mais tu penses que ça ne fait pas de prise? Non, parce que tu es en train de réclamer. That's how you can see you acting like that. And Donc, like that to your mom. explique-moi qu'est-ce qui se passe. Rien. Tu as dit, je pensais que c'était un joujou. Non, je t'ai pas dit que j'allais te donner un joujou, je t'ai demandé si tu voulais une montre. Et maintenant, tu es en train de réclamer. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu Je veux? réclame pas, maman. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? La montre ou pas? Oui.
C'est toi, c'est ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire? Oui. D'accord, donc tu auras dans ton anniversaire. Esse negócio aqui ainda. Deixa eu ver minha notinha, depois bota ele rápido debaixo assim. Acho que não. Não. Caiu. Ah, já tem um lado assim de là. Et donc, je donnais les vélos sachets avec les petits trucs pour mettre les là. Ça, là tu peux lui montrer comment faire. Et ici tu as encore How you clean there? I don't know how it's called. You could say about what? Soundtrack? Yeah. Oh, cool, huh? It's like an action game that you fight others, or what you do? Like I already didn't was clear on the controller. Ça, ce sont les adaptateurs que je t'ai demandé. Pour les vidéos, tu m'en as parlé hier, tu m'as dit que. Non, mais moi, je veux savoir. N'importe ce que j'ai dit. Donc, moi, j'ai décidé, je ne vais pas l'aider. Toi, tu prends la décision si tu veux lui montrer. Seulement, la seule chose que je te demande, c'est que tu l'expliques. Parce que je pense que peut-être ça ne vient pas de la vidéo, comme tu m'as dit hier. Il rigole des gens. Tu as dit que là, dans la vidéo, il rigole. De quelque part, ça vient. Parce que l'explication qu'il a eue, c'était en se moquant des gens. Donc, peut-être que ça vient d'autre part. Il faut juste que toi, tu fasses attention à ça. Quand tu lui montres les contenus. J'ai rien contre que tu lui montres des contenus par rapport aux blancs. Au contraire. Ça, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu penses? C'est OK pour lui de voir? Non, on était d'accord que certaines choses, on ne dit pas en ce moment. On est d'accord, mais comme toi tu as dit, chez toi tu fais ce que tu veux. C'est Non, mais là, c'est une agence, donc moi je veux pas, je veux faire pour toi. Every time we're out here, I half expect to see her in pieces again. She's still got some scars on her. It adds character. When I joined Starfleet, all I wanted was a ride out of town. But this isn't exactly how I pictured it. On the outside of the ship? No. Sometimes it feels like we're just part of the machinery. Don't you want more than that? I mean, Starfleet is noble and all. Merci, non. Moi, je trouve que ça, c'est pas bien parce que tu parles d'un truc à nouveau relâché de la situation et si tu vas avoir une critique, tu vas pas pouvoir, si tu ne connais pas la base, tu vas pas pouvoir dire après et ça va se tourner genre, ouais Jacques, tu n'as pas compris. Je veux bien que tu regardes les vidéos pour regarder, que toi tu fais ton avis. De toute façon, mon avis c'est égal, toi tu m'as dit c'est clair, ça vient. Non, moi, je veux pas rentrer non, si ça c'était différent parce que le truc c'était comme je dis pour moi, ça commençait à avoir la sensation et tu tapes non, le je vidéo ne pas, je et c'est d'accord. De la même façon que toi tu dis que tu as Is this for computer or for console, the game? mais c'est pas grave, j'allais regarder aujourd'hui. It's for. Je veux pas regarder, je vais juste donner. Still a machine. A massive, massive machine. La seule chose que je te demande, c'est de faire attention qu'il fasse exactement ce que tu as fait vouloir laisser comme message et qu'il Non. C'est juste ça que je te demande, Oui, il n'y a rien de grave. Dans tout le dans la problème vie, que c'est je ça. vois avec ça, c'est et après s'il va avoir un comportement que toi tu n'aimes pas, genre ça va être Moi, je vais corriger lui si je vois des comportements qui disait que moi je pense que et moi je préfère que tu regardes les vidéos pour comprendre ça aussi pour que tu vois le fait que c'est mort et parce que moi je toi tu m'as dit que c'est mort. Tu m'as garanti qu'il y a rien de mal. Donc voilà, pour moi, c'est ça que je les veux. gens disent des bêtises, là tu peux rigoler parce que ça c'est tellement Là, c'est peut-être ta façon de voir. c'est pas que ma façon de Donc, peut-être que tu dois réfléchir que cette personne-là non mais attends, mais on verra ça avec le temps. Moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça va être dans le futur. Je veux juste que
lui, il exprime aussi de bonne manière par rapport Je à suis les en autres. train de Sinon, ça sert à parler. rien qu'on mette dans un peu assez. Non, mais je suis avec lui, mais je dis à lui que ça c'est une différence, qu'est-ce qu'il fait aussi à la maison, parce que nous on fait ça aussi. Et nous à la maison, on ne parle pas dans le visage du gens, on parle à la maison. Et ça, je suis d'accord, c'est juste que moi je suis un peu triste que tu regardes pas ça, parce que moi je voulais vraiment que tu vois, parce que c'est Moi, je ça. peux être d'accord, à partir du moment que mon avis, c'est ce que je pris en considération. À partir du moment que ça Non, mais dans le panier, à que... quoi ça sert? Moi, je ne défends pas de mon bien. Moi, je te fais la confiance et je pense que toi, tu as un bon bien. Je sais ce que tu veux. C'est juste le détail que je te montre que moi, je m'inquiète, c'est comment il reçoit ça et comment il transmet ça. Ouais, mais ça tu m'as déjà dit, pour ça je C'est pas la vidéo tu peut-être vois le ça, problème. parce que le truc c'est aussi qu'avec ça, tu peux voir si il a des trucs que tu... Non mais ça c'est aussi autre histoire, et pour ça moi je dis, regarde les vidéos, Mais mais c'est moi... pas la vidéo. Exact. C'est comme toi tu réagis. Tu vois, à nouveau c'est un pas. Donc Peut-être que c'est pas ça. Donc, et tu vois, pour ça je voulais que tu vois les vidéos, pour que tu commences à voir comment c'est la façon dans laquelle elle parle. Parce que moi je voulais bien être... Oui, non mais je disais, je voulais bien être comme lui, parce que lui a voulu parler avec moi, même si il utilise des idéologies complètement. C'est vraiment une sentence dite et après, l'autre fois, une chose qu'elle a dit. Donc, soit il veut aider les animaux, soit les humains. On peut faire la même chose. C'est-à-dire, oui, mais ça c'est là que tu peux aider les humains. Et tu vois qu'elle dit aide les humains, mais non, mais je dis oui, non, c'est pas lui, c'est l'autre là. Et c'est ça que je voulais dire que tu vois, c'est ça, c'est pas la racine. C'est comme je dis, ça ne m'intéresse pas dans le sens spécialité, c'est pas je peux dire rien de les choses. Là, je te fais confiance à toi. Je te fais confiance. C'est juste que je veux que tu te concentres sur la porte et faire un petit peu attention de comment il est. Non, mais je dis ça. Non, mais c'est toi. Et il a le temps s'il apprend. Et ça, le truc, ça, moi, je me parlais aussi de moi, et toi, je m'as dit, et là, je suis avec lui, par exemple, il faut pas de gens qui ont ce problème-là, c'est bien, mais c'est pas bien, et ça, c'est pas bien, il faut des excuses et tout ça pour pas venir se juger. Ça, je suis en train de aussi expliquer. C'est plutôt bien, genre, à aux gens, de dire, montre ton avis, mais fais pas, mais je dis, à la maison, bien sûr, que tu peux parler avec elle. Ça, si quelque chose ne va bien, on peut rigoler si quelque chose, c'est vraiment ridicule. Mais le truc, c'est que moi, je voulais bien que tu vois, parce que, comme je dis, pour toi, c'est plus important de voir ça. Pour moi, c'était juste, qu'est-ce que je veux faire, et comme je dis, je me sentis un peu genre ralenti, parce que c'est bien à la population. C'est l'autre juste que vous êtes passé sans droit. Non, je parle pas, non, je parle que oui, mais non, parce que aussi, l'autre chose aussi, donc, est-ce qu'on a demandé bien encore, on ne peut pas demander à lui s'il peut voir ça ou pas. C'est important pour lui. D'accord, parce que hier, par exemple, il a dit pas de vidéo de elle, mais il veut que tu regardes le heure où tu peux chercher en français. Non, ça va avec lui. Mais encore une fois, je peux regarder des choses qui peuvent aussi les autres que je peux regarder, je peux, mais c'est pas un truc. C'est juste que moi, je ne peux pas interpréter ce que je peux. J'assume ça. Moi, je veux juste faire des attentions. C'est ça qui me comprend. La question est, pose une question. Ça, c'est aussi, comme je dis, hier, par exemple, il a ouais, mais aussi, il faut voir, on peut parler de ça, c'est ça, cette corruption, c'est vraiment... Ça, comme je dis, ça, c'est d'accord, ok, mais donc on fait comme ça, donc ok, ça, je suis d'accord avec ça, donc moi, je corrige chez moi quand je pense que c'est bien, ok. Parce que de toute façon, ça va jamais être. Non, mais moi, je suis d'accord, mais je sais qu'ici, après son et hier, tu as un nouveau type de synchrone, donc j'ai expliqué hier à lui, d'accord, donc on va parler de ça. Et le truc, c'est que quand on regarde aussi les vidéos de sport, ça, il voit beaucoup argumentation et comment les gens font des erreurs illogiques dans leur façon d'argumenter. Il fait quelque chose, ça, c'est déjà, c'est plus grand.
2011 ça existe, cette logique auparavant, on l'adresse ça déjà, et ça sont juste ça règle, si tu as un argument à base comme ça ne marche pas. Dans cette tradition, c'est comme ça, c'est pas un bon argument. Non, ça c'est pas relatif. Ça c'est pas relatif. Parce que tu peux pas. D'accord. Donc, moi, je voulais juste que je sache que je te fais pas confiance, parce que je pense, sinon je vais la base, je vais le faire. Je vais être tranquille, va pas passer. Oui, mais aussi je pense qu'il faut que nous réfléchissions et être prête de réfléchir notre façon de voir les choses, de réfléchir vraiment que ça sent des bons passes. Par exemple, avant de faire le respect, il y a déjà ça de façon parce que moi j'ai essayé ça sont deux, parce que moi, et après, si quelqu'un dit, il faut que je respecte ça, et moi je lui démontre. Donc, elle et les deux, c'est celle. Donc si c'est au milieu, il ne peut pas parler de ça. Parce que, donc, comme je dis, c'est aussi pour moi, qu'est-ce que je veux, que nous, on est prêts aussi de comprendre qu'est-ce que sont les compétences que je dois faire bien, je suis d'accord, oui, mais en même temps, même si on pense qu'en fait, on ne peut pas. Déjà, on va faire. Exact, et il faut que nous on parle aussi de ça et on réfléchit aussi de ça. Ouais. Oui, vamos lá. Pega o relógio. Lele, tu viens me faire un câlin? Bora. Bora. Alexis? Pourquoi? Là. Comme ça? Revelation. Bonne semaine. On se voit mardi. Donc, pour le règlement, que ce soit clair, je ne veux pas te forcer à voir ça. Je ne veux pas que tu utilises ça. Après, maman a voulu me donner ça. Je veux savoir, tu le veux ou pas? Alexis. Pour maman? Oui, parce que s'il ne veut pas, parce que, comme je dis, c'est une montre qui coûte très cher. Donc, s'il ne veut pas, c'est ok. Et il a vu dans le poignet de donc on a dit ok, je préfère lui donner une montre qu'un jouet parce qu'il y a tellement de jouets qu'il va avoir encore pour l'anniversaire. Mais s'il veut un jouet, ok, moi je dépense moi qui même pas la moitié de ça et pour moi ça m'aide aussi. Si tu poses la question, s'il veut pas, tu m'envoies un message. Allez, bon week-end, bye bye. Bye, maman. Worüber habt ihr mit Ed geredet? Also, weil ich hatte ja mit Mama gestern, können wir das gleich machen? Können wir jetzt erstmal das Spiel zu Ende weitermachen? Zu Ende spielen? Also nicht durchspielen, aber jetzt noch, weil wir hatten 20 Minuten. Warte mal, was haben wir genommen? Marco, bist du noch da? Marco? Marco hat ausgemacht. Das kann sein. Ja, ich bin noch da. Achso, okay. Oh! Weißt du noch, was wir genommen haben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Vielleicht I am more than that. Also ich kann sagen, I got no complaints haben wir vielleicht genau. Aber ich weiß es nicht mehr. I am more than that. And so are you. You wanted to get away. I enlisted because
I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. Just because I'm cranking a hyperspanner up in a Jeffries tube today doesn't mean that's all I'll ever be. Diaz, Commander Chova. We are at the simulator. Acknowledged. You may proceed with the recalibration. Beginning recalibration. Ich glaube, du musst auf das Ding und jetzt R2 gedrückt halten. Ich glaube, muss er in die Mitte machen. Na, loslassen, wenn das in der Mitte ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ich erinnere mich da irgendwie nicht mehr dran. Jetzt muss das ziehen auf die andere Seite. Gegenüber. Hoch. Ja, wie denn? Na, ich weiß, kannst du da nicht hin? Nicht das. Oder vielleicht so, ja, du bist nah dran, ja. Okay. Ja. Okay. Looks good. That wasn't so hard. It was. Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Commander Westbrook, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. Yes, I am the Chief Science Officer, and I have the dubious honor of being the most senior officer on this bridge. At least I know this ship inside and out. Better than just about anyone. Entweder haben wir, glaube ich, That's Impressive genommen oder You're So Useful. Ich glaube nicht, dass wir Dreieck genommen haben. Warum? Ist Dreieck nett? Na, der ist ein bisschen arrogant und das klingt so, als ob sie ihm sagt, dass er ein bisschen arrogant ist. Dass er... Ja, und ich habe 4 genommen. With good reason. I'm curious, though. A Koblian, or half in your case, is an odd choice for first officer, given your vulnerable condition and all. Nee, frech nicht. Arrogant? Arrogant, ja, dass man denkt, man kann das einfach machen und muss nicht drüber nachdenken. Er glaubt an Gott! Ich glaube nicht. You'd leave Captain Solano without an XO. Granted, that would be a worst-case scenario, but not outside the realm of possibility. Ich glaube, wir haben Thanks for your concern gemacht, oder? Kannst neben the Captain... Kannst neben the Captain understand, wenn du willst. Captain Solano's familiar with my condition. I'm sure it factored into his decision. So I'd have to say it's not a problem. But we should probably have a contingency plan just in case. Listen, can I be blunt, Commander? I see no reason to stop now. Commander Sutherland, your predecessor, was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost impossible to fill. He was loved by the crew, and he was one of my closest friends. So I can only hope that you'll live up to expectations. Do you have a problem? Ja, genau, das kannst du machen, ja. Mr. Westbrook, if you have some kind of problem with me, and you just met me so it has nothing to do with me, you're gonna have to figure out how to get over it. Because I'm here,
and I'm not going anywhere. Do you read me? Loud and clear. I'll stick to science. That is what this ship is for. Very well. Seeing as Captain Solano is on the starbase, let me give you an update on this ion storm we're flying into. It's unusual, unlike anything I've ever seen. At the moment, I can't tell you if the Resolute will shrug it off or if we're putting ourselves at risk. However, if we learn more about its patterns, its nature, we can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Was ist das? Roter Alarm. Aber das. Achso, das war einfach ein Aufkleber. Das Kabel ist abgegangen mit den Jahren. Da stand die Seriennummer oder so drauf, glaube ich. Tracing its trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wide-band burst of ionic energy, like a tsunami. Estimated time. Red alert! Aye. Warum war's nur das Resurgence? Na, weil du nichts anderes machen konntest. Ich weiß auch nicht, wie du da drücken musstest. Kill everyone. Das habe ich sogar entschieden in dem einen Deck. Im einen Deck? In einem Deck habe ich alle getötet, ja. Shield systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. There's a better way. I'm sending all auxiliary power to the deflector dish. Send the aux power to the shields. We can't reactivate the entire shield bubble, but it's a directional threat, so we can orient all we have towards the wave. You have to believe me. We only get one shot at this. We can't afford to get it wrong. Was ist richtig? That's right. Nein, es gibt kein richtig. Wir haben, Marco, letztes Mal haben wir die Schilde gemacht, ne? Wir haben letztes Mal Shield-Ups gemacht, oder? Ist Shield-Ups das von der netten Frau, die uns so toll findet? Ja, wir hatten letztes Mal die benutzt, ja. Commander Westbrook, use the deflector dish. Already working on it. Optimal timing displayed. It's going to be tight. Good. Send the pulse on my command. You have to believe me. No. Now. War das richtig? Ja, ja. Achso, das ist... Okay, Retry musst du machen. Das war zu früh, du musst warten, glaube ich. Das ist manchmal nicht so gut erklärt. Already working on it. Ja, alle Karten umgebracht. It's going to be tight. Good. Send the pulse on my command. Now. We got it. This is it. All hands, brace for impact. That was too early. That was too late. What happened? We have experienced a surge of radiation. Oh, you don't say. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. Blow out every primary system on the ship. Just tell us what you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port nacelle plasma regulator. That was too early. That was cool. We've reached the first access point. Understood. Do you see the override for the level 1 failsafe circuits? Affirmative. Engage the override. It should allow us to stop the EPS flow to the warp engine without triggering an automatic core shutdown.
Failsafe override engaged. Are you sure? I am registering some crosstalk in the bypass circuit. We need to route the signals so they don't interfere with each other. Diaz to Resolute. The failsafes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator. Heads up, Carter. What is that? What the discharge is going on? It's coming right toward us. I'm gonna try to disrupt it with my phaser. So we gotta climb up the pilot. Not that there's really enough, but, you know. Kann man auf die. Das ist 5 Minuten Zeit, ne? Du musst die Dinge abschießen, aber du gehst schneller, wenn du den Phaser nicht gezogen hast. Sehr gut. Das geht doch super lang. Das stimmt, ja. Were you alright? Yeah. So took most of it. Just snuck up on me. That damage is good. Energy damage is around 60%. Müssen wir alle von denen. Weiß ich nicht, aber ich glaube, manche kommen immer wieder. Deswegen musst du praktisch da durchgehen. Du siehst, dass so grün ist, gleich kommt da einer. Den musst du wegmachen, du darfst halt nicht so zu nah an ihm vorbeilaufen. Hey, Alter. Ich hab noch eine Minute. We're almost Nach to the 3,5 Minuten, du schaffst es locker. Du machst es besser als ich, schneller. Man sieht, dass du Plants vs. Zombies und Fortnite und so spielst, du kannst viel besser ziehen mit dem Ding. Ich habe es überhaupt nicht so gut geschafft. Ich habe viel länger gebraucht. Ich glaube, ich bin sogar einmal gestorben. Du bist nur einmal getroffen worden. We're at the regulator. Opening the access. Weil ich das überhaupt nicht so geschafft habe. Du hast es besser gemacht. We have a little time before it causes an overload in the engine. You must work efficiently. No. Passiert irgendetwas, wenn ich es nicht mache? Nö, das wartet auf dich, das Stück. Warum? Nur weil das so ist. Lalala. EPS manifold adjusters reset to neutral. EPS lines to the port warp engine are back in balance. Hier. Almost done. Once I cycle the manifold nozzles, chill out. Das war witzig.
Without any damage. Das ist mir auch passiert, dass ich den Controller irgendwie weggelegt habe und plötzlich kommt sowas und ich habe den nicht schnell genug in der Hand gehabt. No! Here's the bridge! We just lost the docking clamp. We've got a lot of debris coming down. All vibrations, too. We can't finish the EPS regulation in these conditions. Please advise. We have to release the ship from that other docking clamp or the hull will be ripped apart. There's a problem. The clamps are supposed to disengage automatically in an emergency, but it's not working. Not working. What are our options? The docking clamps are fitted with exploding bolts for an emergency release. We've got crew out there. That'd be like setting off a bomb next to them. Maybe there's another one. Starbase is hailing us. Put them through. Resident, the remaining mooring arm is failing. You need to disengage from the starbase now. The damage to the station will be catastrophic. Marco, ich glaube, haben wir das letzte Mal gemacht, our crew is out there? Ja, ich glaube, wir haben 4 genommen. Wir haben 4 genommen. Also dann musst du hier entscheiden. Also Marco meint, wir haben 4 genommen. Alright, Starbase, we're on it. Acknowledged. Commander, hear me out. Reverse the polarity of the hull, which theoretically will repel the docking clamps. And repel the engineering crew right off the hull into the storm. This is Captain Solano. Put me on screen. Go ahead. Captain, we have a situation. Commander, what are you doing? Blow the bolts on the docking clamp. The captain doesn't know the whole story. I'm giving you an order. Wir haben Trust Me gemacht, aber wir haben also wenn du den Captain dieses Mal gehorchen willst, musst du Yes Sir machen. Mal gucken, was passiert. Weil wir haben gesagt, diesen weil es ist dein Durchgang, kannst machen, was du willst, aber wir haben Trust Me, glaube ich, gemacht. All due respect, sir, it's a more complex situation than when you disengaged. I need you to do the right thing. We can't have this go sideways before we even leave for the mission. The captain made himself quite clear. They're gonna get hammered with debris out there. Reverse the polarity. Ich habe einfach jetzt There is protocol. Also wir haben Reverse Polarity gemacht. What is the holdup? Was ist Reverse Polarity? Na, dass du den Plan von dem Science Officer machst und nicht von dem Captain. Und Blow the Bolts? Das Captain's Plan. Was macht der? Weiß ich nicht, haben wir nicht gemacht, wir haben das andere gemacht. We're going to blow the bolts. Starbase, stand by. We'll warn our crew to take cover. Get it done, right, Egg? Just don't do it! Repair crew, this is Acting Captain Jara Ryder. Be advised, you have more micro debris incoming. Find cover. Cover? Neely, get into the access panel. It's armored with uranium. But what about you? Carter, maybe we can both live behind this. There's no way. Das hatten wir letztes Mal überhaupt nicht. Die haben was ganz anderes gemacht letztes Mal. Was denn? Die haben irgendwelche Einstellungen gemacht. Die haben sich nicht versteckt hinter diesen Sachen. They've blown the other docking clamp. Hurry! Die haben sich mit so einem komischen Ding an der Mitte festgehalten. Ja, stimmt, die haben sich festgehalten. Das stimmt, Marco hat recht. Weil die haben sich, das war nicht mehr magnetisch, die Hülle, und deswegen mussten die sich festhalten an so einem Kabel, weil die weggeflogen wären. Und falls die weggeflogen wären? Nee, die waren ja fest. Balance is reaching critical condition. We are moments from primary system failure. I got it.
Gott. Und jetzt kommt ein Meteor. Kann sein. Oh, das wär's, ne? Oh, fast. Was wäre, falls sie weggeflogen wäre? Ich nehme an, das geht nicht, weil ich glaube, die ist zu wichtig für die Geschichte. Ich werde das Game Over gekriegt. Mr. Diaz, the situation has changed, and you are at risk of triggering a substantial electromagnetic arc to approach the main hull the way you came. But Commander, the way we came is the nearest airlock. There's an auxiliary hatch near you on the far end of the pylon. You must bring Miss Edselar there to access the interior. Roger that. Go in there now. Das ist irgendwie sehr realistisch. I'm at the auxiliary hatch. Cool, ne? So wie ein echtes. Passiert irgendetwas, wenn man nichts macht? Nein, das Spiel wartet auf dich, nehme ich an. Da kannst du ausprobieren, aber ich glaube, das wird warten auf dich. You go first. What? Let me save your neck this time. No time to fight me on this. Get in there. Warte mal, Marco, hatten wir sie nicht zum ersten Mal zuerst losgeschickt bei unserem Durchgang? Oder hatten... Ich weiß nur noch, dass sie ja irgendwie verletzt wurde. Sie wurde verletzt, ja, aber... Ich glaube, wir haben genommen, die haben right after. Okay, dann sagen wir jetzt No Way You First, okay. Not on your life. Let's not let it come down to that. Genau, letztes Mal hat sie das nämlich abgekriegt. Das stimmt. Okay, gut, Marco, ja. Sehr gut. Und neue Trophäe, weil wir haben die andere gekriegt letztes Mal. Welche? Die mit ihr, dass sie zuerst gegangen ist. Dass wir zuerst gegangen sind. They're safe. Bringing the SIF fully online. Safe? SIF. Structural Integrity Field. Ich hab safe verstanden. SIF, meinte der. Oder nicht viele. Oh Gott. Kommt da noch mehr? Nee, viel mehr. Was? Das Spiel ist lang, viel mehr. Nur noch diese beiden und dann sind alle Figuren? Nein. Ja, wie nein? Es kommt noch eine ganze Menge mehr. Okay. Schatzi, okay, dann machen wir jetzt aus, ja? Jetzt fängt das nächste Kapitel an, weil das Spiel speichert jetzt und du machst das nächste... Später, Schatzi, jetzt nicht. Weil jetzt hast du 3 Stunden gespielt und wir müssen noch zu Rewe einkaufen, ja? Und heute Abend kannst du noch mal ein bisschen, ja? Okay? Genau, weil die Verbrennung hatte sie nämlich letztes Mal. Und ist das ganze Spiel damit rumgelaufen. Und jetzt wird der damit rumlaufen. Okay, kann ich? Okay, Marco, also dann wir streamen heute Abend vielleicht weiter, ja? Oder morgen.